Você tá cansado de Souls-like? Pode começar a dar uma respirada, porque se você estiver cansado ou não, tá chegando mais um. A gente já fez muitas reações dele e parece que agora definitivamente entrou nos eixos pra ser lançado, Adeptecos. Pois é, a gente tá falando de Enotria The Last Song. Saiu um novo trailer aí de 15 minutos de gameplay. Trailer não, né? Um gameplay, vídeo. É. Mas antes de você ver junto, você está no Combo Finito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Ariel e junto com a Leptecos a gente pede para que você se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo, porque muita gente não sabe desse jogo e esse jogo parece, pelos outros vídeos que a gente já fez reação, que ele vai ser bem legal. E no dia 22 de maio ele vai ter uma demonstração de 8 horas, é maior do que muito jogo. Vamos lá, reagir a este trailer, pode contar. Olha só que 3, arte muito louca já no início. 2, 1, vai! Tem legendas automáticas aí, vídeo da IGN. Deve ser uma parceria aí, é um showcase. Enotria The Last Song is a Souls-like set in a beautiful, sunlit world inspired by Italian folklore where the brightest sun casts the darkest shadow. It will take you on an awe-inspiring theatrical adventure through multiple regions from the picturesque city of Quinta, through the sun-soaked shores eu não of lembro desse jogo, Alesia pelo que eu tô and vendo. the mysterious Sim, passageways a of gente the fez um vídeo Venetian-inspired sobre ele. Litumnia, and more. Enotria comes from the name of faz an ancient tempinho já, region of acho. southern Italy, which included the southeastern fringes of Campania, falar, caramba, que Basilicata, gráfico! and Calabria, inhabited by the Enotrians. According to a common belief, Enotria comes from the Greek word for wine due to the thriving and numerous vineyards in the area. The story is inspired by Commedia Explicando bem na dell'arte, an palavra. early form of É. professional theater, and many familiar characters will make an appearance. Every painting, weapon, outfit, or area can be traced to a real-world equivalent, bringing forth an unparalleled level of authenticity in representing Italy. It is more than sunshine and picturesque landscapes that separates Enotria from other games in the genre. We have made great strides in creating a highly flexible, push-forward combat, our innovative loadouts, combined with a deep RPG system, making experimentation easier than ever before, alongside Caramba, a árvore de greater habilidades é systemic world bem interactions diferente. through hazards and rifts. The world has been gripped by the Canovaccia. You, maskless one, are the only one without a given role and master of your destiny. Defeat the fearsome authors that created it and free the world from stagnation by harnessing the power of Ardore. What is Ardore, you might ask? It is change manifest, the power to alter reality itself. It was first discovered by Pulcinella, who legend says wrote a song about a fictional bird that grew to such renown that he one day saw it perched atop a branch. He has now taught you how to recognize the spots where the world is susceptible to alteration, as well as how to channel the very essence of your enemies. How you wield it Que isso? is up to you. The Movimentação Canovaccio um has brought pouco about an estranha às age of vezes. stagnation. É. The world É um and jogo all within it independente, né? are Ele é, perpetually playing dá out pra their perceber que o assigned recurso roles é in a bem script that limitado. grows ever more twisted. A world that was Mas ele once tinha uma lavish parada and das beautiful armas, now eu lembro finds que elas itself eram decaying feitas de inexorably, forma hence diferente. the term wasted beauty. Blacksmiths pummel anvils into the earth, as farmers till soil long since dead. Not even death is an escape from this cruelest of fates. On your adventures you encounter a wide array of colorful characters, from the humble to the divine. Pulcinella, your creator and mentor, will join you at every step to rescue the world. Together, you will face both fresh takes on characters from Commedia dell'arte, such as Capitan Spaventa, Pantalone, Balanzone, and more, as well as old gods, fallen from grace, forsaken foes, or aspiring allies. Only time will tell. Do not be fooled by Enotria's dazzling landscapes and flamboyant characters, however. It is first and foremost a gameplay-driven title. We've put great effort into ensuring the title hits the mark on all the fundamentals of the Caramba, ele é genre. forte. This begins with weapons, where we've put tremendous care to ensure they all have satisfying and varied movesets. Mighty blows come in every flavor of carnage, with over 120 weapons across 8 distinct weapon classes and countless unique and creative appearances. We strongly believe fun is at the heart of a good game. That's why we've chosen to focus on a push-forward combat approach with fast and responsive dodge rolls and quick steps. There are no giant shields to cower behind. Instead, you are emboldened with our chainable parry system alongside multiple modifiers. Gone is the passive waiting for long enemy attack chains to be over. The only limit is your skill and creativity. To reward relentless players who can masterfully chain together actions, we've created the Unraveling system.
It is a special status that can be built up by chaining offensive actions on enemies, and if failed, will bring them to their knees. Once an enemy has been unraveled, a powerful riposte attack can be executed. Doing so grants you the Awakened state, a powerful temporary buff that can be modified by your gear and emboldens you to jump straight into the next fight. Beneath this solid base layer, however, we've introduced a plethora of new RPG mechanics that we believe will dramatically change how players approach encounters. A key focus of Enotria is making build experimentation more fun, accessible, and convenient. As hardcore players, we know that it can be one of the most rewarding experiences. However, it is sadly usually burdened by respec, unreliability, and is such done using guides, on-repeat playthroughs, or only by the hardcore. In Enotria, you don't have to wait to have fun. With our systems, you can have your safe build right alongside your experimental one for the very first time in the genre. Loadouts are full builds consisting of masks, weapons, perks, aspects, gems, items, and lines, all on a single screen. They are our proudest achievement, opening up theory crafting of builds to everyone rather than only to the hardcore. The single screen and foolproof design means that anyone can conceptualize and come up with their own builds quickly and easily. Masks are powerful Estão tentando items brought by simplificar enemies os in seus Enotria. like. There are over 30 masks that have their own combat effects and perk slots, changing not only how you play, but how you look, E a with máscara é a aesthetic, classe. as well as narrative implications. Lines are our answer to spellcasting. We wanted to avoid playstyles that focus on passively slinging magic from afar, while Oh, yeah. retaining the power of fantasy. This is why every single loadout can have up to 4 lines, mighty magical abilities that are charged by dealing damage. The passive foundation for your character's growth and experimentation are the statistics that you can raise. While many of them are familiar, such as health, stamina, or damage, there are some new approaches taken in Enotria. First, damage is governed by separate stackable stats, ones affecting raw damage, Ardora damage, as well as elemental. Second, statistics are grouped in bundles that we call virtues. This way, each virtue can raise your survivability, meaning the players no longer have to choose between safe statistics such as health and stamina, and fun ones such as elemental damage or luck. Simply choose the virtue that embodies your playstyle best, and unleash your creativity. Aspects are another key feature and item in Enotria. They allow you to channel the essence of particular foes. In practical terms, each loadout can have an aspect assigned, which can dramatically alter your statistics. This means that regardless of your stat distribution, through aspects you can experiment with new equipment, say a sword that you otherwise couldn't equip, and enables even greater diversity and specialization with loadouts. Gems are items that govern our parry ability. As we want to encourage a push-forward style of combat, we have made sure that the parry is responsive, chainable, and potent. However, we are aware that parrying is not everyone's preferred playstyle. That's why Pra mim é. gems exist, allowing you to make the parry easier or harder and to change what it's best at in each loadout. Want a less potent but Ainda easier perco o parry? braço. Go ahead. Want to parry spells rather than physical blows? Era We have it embaçado. covered. This system is another way that we are enabling players to choose their own comfort level and preference and experiment without the burden of a respec. Our Path of Innovators system, less of a skill tree and more of a skill pool, allows you to unlock new perks that can be slotted Parece into masks to mix and match as you Árvore please. de Assassin's Never Creed again Valhalla. feel like you Pouquinho. wasted a point, as you never know when an older perk might become relevant again. Caramba, quanta máscara. Our Compendium system, which contains all the lore of characters, enemies, and the world as a whole, ties into this. Solve puzzles, uncover secrets, complete quests, and defeat enemies to unlock new lore entries and gain inspiration, the currency used in the Path of Innovators. Completing entire sets of entries will give additional rewards that might surprise you, further rewarding exploration. We've now described what loadouts are and all the things you can do with them. However, where the system really shines is the ability for up to 3 loadouts to be swapped between at any moment. This allows you to wield multiple masks using the best build for each situation and to become a veritable Swiss Army knife of experimentation. Each player, of course, is only as great as his equipment. In Enotria, you can upgrade weapons, masks, and lines. We made sure to be generous to offer a refund for a cost, to encourage experimentation in the earlier parts, but expect commitment if you want to bring your gear to its absolute limit. Throughout Enotria The Last Song, exploration can take many forms. Beyond jumping, you also have access to the powers of Ardora,
using them to alter weakened parts of the world. Our main example of this is rifts, special portals that you can open to completely transform an area, reverting it by leaving its boundary. This enables more creative traversal, as well as a variety of puzzles and secrets. Mini rifts, on the other hand, are the little brothers of rifts. They're more localized and close on their own after a set duration, offering a more bite-sized traversal puzzle experience. Not every rift is made the same, however. Combat rifts hide challenging foes behind their ominous portals. Once opened, you cannot leave them until the enemies have fallen, or you have. Elements and status effects are another area where we've tried to add our own unique flair to the genre staples. Each element in Enotria is designed to both buff and debuff you at the same time, A movimentação lembra o Steel Rising, around creatively utilizing them to your mesmo advantage. sendo humano. This, or Wine, is a special status that increases stamina regeneration and damage dealt while reducing defenses. While innocuous on its own, it can be a powerful boon or a terrifying bane. Fatal is the essence of undeath. This cursed spectral connection increases elemental damage significantly, but it also allows anyone to heal from damage dealt. An unreliable ally to mages, or a powerful curse for enemy warriors. It's up to you. Grazia is the holy healing power that comes from mysterious crystals. Grazia heals over time, however, any damage causes it to violently explode. For the swift, it is a free heal. For the reckless, it is an explosive end to their adventure. Malano is a horrific plague developed deep within the bowels of Litumnia. It deals damage over time, however, its real danger is that it rapidly spreads to nearby entities. Should one acquire resistance to it, they could become a plague bearer of legend, or lose control of it. Ele tá perdendo vida. Enotria boasts a large array of enemies, designed to creatively challenge you and maintain variety across the vast areas. Each one of them, from their look to their behavior, are based on real-world myths, legends, and outfits from Italian history. For the history buffs among you, expect some familiar masks. Players should always keep a lookout, as many enemies have variants. These visually distinct, altered foes are often much stronger, can possess brand new moves and abilities. In total, expect to face over 100 different enemies. There is also a wide array of bosses, large and small, in Enotria, from the mighty actors and their theatrical bravado, to the many elites and mini-bosses that lurk within optional paths and secret chambers. While Enotria is a gameplay-centered title, we have still put significant effort in ensuring we have an exciting and nuanced story that each player can engage with at their own pace. The main story of the game has been designed to be more straightforward, ensuring those that want to focus on it can march onwards to the final fight without frustration. Straightforward does not mean basic, however. You will meet many colorful characters, and Pulcinella himself is a systemic and reactive NPC who will often have a word or two of encouragement or mockery, depending on your actions. Should you wish to delve deeper, Eu achei que eles iam mostrar gameplay mais solto. NPCs, along with 4 old gods that you can find and recruit to the game's hub. Ali, né? Each mas god acho que provides Mas a their own gameplay deles precisa de storyline and muito related refino. quests. Precisa. Complete all of the optional quests in Enotria. Vamos ter uma and demo aí, né? perhaps you'll Vamos sentir find o that jogo. Things are not as simple as you might have thought. The main story, alongside the optional content, culminate in multiple endings. Mas acho difícil você... Talvez eu possa estar errado, galera pode comentar aí. Acho difícil conquistar a galera explicando tanta coisa. Você tem que ver, você tem que mostrar o jogo. Um pouco mais objetivo, né? É. Enotria's soundtrack takes you on a Eu journey gosto, through Italy's mas eu musical sei que eu não sou a heritage. maioria. We wanted to highlight Eu the gosto variety of também, instruments mas quando eu and tenho alguma singing ranging conexão from com o rural jogo já. villages to ancient city theaters. também tem isso. Working closely with talented musicians, our aim was to infuse the soundtrack with elements from the long-standing tradition of frenetic dances, often tied to thaumaturgical and mystical elements, or depictions of blade fights. The resulting style connected well with our goal to support the combat frenzy and to drive the tension of the battles. Ó, acabou, eu acho, e... Enotria The Não, ainda Last tem Song will pouquinho. be released on the 19th of September on PS5, Xbox Series X and 19 de S, and setembro. PC via Steam and Epic Game Store. The game's pre-order is now open, and you can choose the version that best suits you, be it standard or deluxe. Pre-ordering also comes with its own set of incentives that you can check out at our website or in related stores. Enotria is also targeting a rewarding game experience with over 40 hours of playtime
during the Caramba. normal main story path. We're also very proud to announce our demo that will be available from the 22nd of May to the 30th of July on PS5 and PC via Steam and Epic Game Store. We're also aware that typically demos are not comprehensive and representative of the final product, so we decided to give more space to our uniqueness and intentions with the content of the game. This is why the demo contains 27 enemies, including variants, 2 Caramba. mini-bosses, 1 boss, 22 weapons, 3 gauntlet gems, 6 masks, 32 perks, 7 aspects, over 28 consumables, the ability to upgrade gear, as well as 18 lines. Unlike other demos, we wanted to give a deeper experience to our players. So we hope you will appreciate our demo's longevity, which currently stands at about 8 hours of gameplay to fully complete it. Acho que agora sim. Acabou. Eu confesso que eu esperava uma apresentação bem diferente. Achei que ia ser uma parada de gameplay mesmo, mostrando um pedação do jogo. Tipo, a Mas, gente viu lá com Flintlock, por exemplo, né? com o Flintlock foi assim, com o próprio Lies of P, quando começaram a mostrar o jogo, também foi assim. Mas eu devo dizer que a gente tá fazendo uma reação, né? A gente tá aqui pra isso. Devo dizer que a apresentação me cansou. Também. Assim, a gente sempre dá um apoio especial aos jogos independentes, a gente sempre faz guardamos as devidas proporções, tá? Então, um jogo quando ele é indie, mesmo tendo um pouco mais de injeção, dependendo de dinheiro, né? Dependendo se tem uma publicadora indie por trás, né? Que agora existe isso, né? Publicadoras independentes para jogos independentes e tudo mais. Mas eu vou dizer uma coisa até que eu acho que eu já disse muito o contrário num passado. Mas eu vou dizer isso porque eu vi o resultado do Enotria. Sim, Às vezes, menos é mais. pode ser. O jogo é bem complexo em vários aspectos. Tem uma cacetada de armas, tem uma cacetada de inimigos, tem uma cacetada de muita coisa. E é muito legal ter isso. Mas eu acho que o gameplay não está refinado. Deu pra perceber em alguns momentos na própria movimentação do personagem e na movimentação dos inimigos. Não joguei ainda, eu tô dizendo o que eu vi, tá? Pode ser que eu esteja errado. E aí, dia 22 de maio, que é o dia da demo, possa tirar essa minha impressão. Mas você trabalhar tanto numa complexidade muito grande pode ter tirado o foco de algo muito importante, de algo muito que fará toda a diferença de seu jogo ser muito bem aceito ou não. Porque se você tiver 100 inimigos ou 40, não importa, desde que você tenha um gameplay gostoso, um gameplay legal, que você viciante, enfim, que você não queira parar de jogar. Sim. Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, Sim. será que dá pra... Tá ligado? Você Sim. concorda? Você acha que eu tô maluco? Não, eu concordo. Eu senti a mesma coisa, que é um jogo que tá tentando principalmente trazer uma simplicidade maior pro Souls-like, tanto que eles trazem ali umas ideias pra você poder aproveitar melhor as armas, os upgrades de uma forma mais direta. Mas realmente, a hora que você vai olhar o que importa, que talvez seja o motivo deles não terem feito apenas um gameplay, né? Tipo, eles vão mostrar como o nosso jogo é por trás das cortinas, depois a gente mostra como ele é mesmo. Que eu acho que eles acabaram não fazendo um gameplay puro, porque o melhor é quando o jogo se vende em movimento. Tá certo que ele tá em movimento, a gente tá vendo um vídeo dele aqui, tá vendo o gameplay também. Mas ele é... O jogo que melhor se vende é o jogo que não fala nada, ele mostra. Ele se movimenta. E não é o que eu vi nesse, sabe? A gente sempre vai fazer reações e vai trazer o que a gente sentiu. E a maior parte das reações acabam sendo positivas pro jogo. É bem raro a gente trazer um vídeo de reação e a gente sair os dois desse jeito que tá agora. Eu não sei o que o Enotria pode fazer para ser mais chamativo. Porque a gente já tem um monte de Souls-like no mercado, e tá certo, vai ter um monte de mais Souls-likes no mercado, assim como tem um monte de Metroidvanias. Mas todos eles precisam ter alguma coisa para poder, pelo menos, você olhar e falar, isso aqui parece com aquilo que eu joguei e gostei, por isso que eu vou jogar esse aqui. E o Enotria parece, nesse momento que a gente tá olhando esse vídeo, ele parece fazer tudo
de um jeito ok, né? Eu acho assim, o visual dele, em certos momentos eu gostei da ambientação, gostei muito da temática, da ideia de trazer uma cultura italiana Sim, isso é legal. e coisas desse sentido, né, da época e tal. E isso condiz muito com o tamanho que o jogo pretende, né? Agora, o gameplay, em vários momentos, em momentos de combate, em momentos de exploração e tal, eu senti que faltou um pouquinho mais de atenção ali, um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de... Eu uso muito essa palavra refino porque não acho que tá grotesco, Não, não tipo, tá ruim. tá ruim, tá injogável no sentido... Não, eu acho que ele precisaria de um pouquinho mais de atenção pra deixar ele mais... Hoje a gente tem muitas opções, igual o Ariel falou, É. e tem muitas opções que fazem isso muito bem. Então, se você quer ser mais um no meio de tantas as opções, você precisa ter... Existem checklist ali, um checklist que não pode errar. E justamente o combate é um deles. É. O gameplay de combate no geral, né? Sim. Tudo parece meio engessado. Mas vamos ver, vamos ver. O jogo já deve estar pronto, né? Porque senão eles não estavam fazendo uma demo de 8 horas. Eles devem estar só preparando a data de lançamento aí. Não deve ser um jogo que vai demorar pra chegar. Mas, sinceramente, eu acho que vai depender bastante do preço. Não sei nem se já não tá com um preço definido, né, no Steam. O jogo vem. Não sei nem 19 de setembro. Ah, já tem a data, certo. Não sei se já tem valores e tudo, mas vai depender muito do valor para que ele possa ser competitivo no mercado, eu acho. Por mais que as mecânicas das máscaras possam ser bacanas, ainda não vi o charme que precisa. Igual o Lies of P. O Lies of P você olha e fala, caramba, mano, isso aqui é muito bom. Tá certo que eu tô comparando um jogo que talvez os caras tenham mais dinheiro pra poder fazer, né? Normal. Mas até o Steel Rising que eu falei, muita gente não gosta de Steel Rising, mas Steel Rising, quando eu peguei pra jogar, eu senti o jogo, eu gostei, foi até o final e tal. Esse jogo me lembra bastante o Steel Rising nas movimentações, e a gente não tá falando de um robô, né? Então essa é a questão. Bom, comenta o que vocês têm a dizer, a gente se vê no próximo vídeo. Se você tá empolgado pro Enotria, você conta aí pra gente o motivo, e se você não tá, você vai poder testar, assim como a gente vai testar no dia 22 aí. Um abraço. Valeu.